Hello friends, welcome to my Enjoy Cooking channel. Today we are going to make Chinese wontons. We can say it momos as well. යාළුවනේ අද අපි හදන්න යන්නේ Chinese wontons. අපි ඒකට momos කියලාත් කියනවා. We need these ingredients to make our dough. First we need flour, 1 cup of flour and 1/4 teaspoon of salt, 1 egg and 1/4 cup of water. අපිට Chinese wonton හදාගන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය ඕන වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම අපි dough එක හදාගන්න පාන් පිටි කෝප් එකක්, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි 4න් එකක්, බිත්තර එකක්, වතුර කෝප 4න් එකක් යොදා ගන්න. For the filling, we need chicken without bones, 1 cup of chicken without bones, and 1/4 teaspoon of salt, half teaspoon of sugar, 1 tablespoon of oil, half tablespoon of soya sauce, half teaspoon of ginger paste, half teaspoon of garlic paste, 1 tablespoon of chopped green chilies, 1/4 cup of chopped spring onions or leeks. We can use either spring onions or leeks. 1 egg yolk and oil to fry. අපිට filling එක සඳහා කටු නැති මස් කෝප්ප එක, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි 4න් එකක්, සීනි තේ හැඳි භාගයක්, තෙල් මේස හැඳි එකක්, සෝයා සෝස් මේස හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම ඉඟුරු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි භාගයක්, සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම කපාගත්ත අමු මිරිස් මේස හැඳි එකක්, කපාගත්ත ලුණු මල් එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනුවට ගත්ත ලීක්ස් කෝප්ප 4න් එකක්, ඒ වගේම බිත්තර කහමද එකක්, ඒ වගේම wontons ටික බැද ගන්න අපිට තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. First mix flour and salt together and add egg. Now add water gradually bit by bit. Now mix them all well and knead it for 5 minutes and make the dough ball. But it should not be sticky. දැන් අපි පාන් පිටි ලුණුයි එකට එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බිත්තරයකුත් එකතු කරගෙන ඒක හොඳින් ගසාගෙන ඒකට වතුර චුට්ට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් මේ පිටි මෝලිය අනා ගන්නවා. අතෙන් නොගෑවෙන ගානට මේක පිටි මෝලිය අනා ගන්න ඕනේ. Now leave it for 30 minutes. Your dough. Close the top of the bowl from a serviette. Now we are going to make the filling. Take chicken and grind well. Now cut green chilies, spring onions or leeks and add them to grind the chicken paste. After that, add salt, sugar, soya sauce, oil, garlic paste, ginger paste and egg yolk. දැන් අපි අනාගත පිටිමාලිය විනාඩි 30ක් සර්වියට් එකකින් උඩින් වහලා 70කින් තියලා තියෙනවා. දැන් අපි ෆිලින් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට අපි කටු නැති මස් ටික මස් කෝප්පෙත් අරගෙන ඒක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ අමු මිරිස් ටික ඊළඟට ලුණු මල් එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනුවට ගත්ත ලීක්ස් කපා ගන්නවා. ඊළඟට මේ චිකන් පේස්ට් එකට අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එකට ලුණු, සීනි, සෝයා සෝස්, තෙල්, සුදු ලුණු පේස්ට් එක, ඒ වගේම ඉඟුරු පේස්ට් එක, ඒ වගේම බිත්තර කහමද එකතු කරගන්නවා. Now your filling is ready. Now take the dough ball out and make it flat until it's a thin sheet. Now cut circles from the thin sheet. Now flat those cut circles again. දැන් අපේ filling එක ලෑස්ති. දැන් අපිට තියෙන්නේ පිටි මෝලිය අරගෙන ඒක තුනී කරගන්න.
ඒක හොඳටම හීන් වෙන්න තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ අපි එකෙන් රවුම් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත රවුම් ටික ආයෙත් තුනී කර ගන්නවා. Now take each flattened circle and put the filling paste. After that, fold them as shown in this video. Now put oil to your saucepan to fry them. Keep medium flame. දැන් අපි තුනී වෙච්ච රවුම් අරගෙන ඒකට filling paste එක දාලා අපි වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට නමා ගන්නවා. ලස්සන හැඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි සාස්පානට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. අපේ wontons ටික බැද ගන්න. මදගෙන්න තියාගන්න. Now fry them until it's golden brown. Now you can serve with ketchup for your loved ones. Try Chinese wontons and taste. It's crispy. You know, you can make your Chinese restaurant at your own home place. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් Chinese wontons ටික රන්වන් පැහැවෙනකම් පැද ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ ආදරණීයන්ට සෝස් එක පිළිගන්න යන්න පුළුවන්. Chinese wontons වල රස බලන්න හරිම crispy. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ගෙදරම Chinese restaurant එකක් කරගන්න. Subscribe me and watch more videos and try out the recipes too. මාව subscribe කරලා ඔයගලන්ට අනිත් videos උත් බලලා ඒ recipes try කරන්න පුළුවන්.